Now you reject the first. What you do? First you prepare the original solution. You prepare original solution with distilled water. Okay. Now you take small amount of original solution in a test tube and add silver nitrate solution. If you observe a white PPT or pale yellow PPT is formed, then chloride or bromide is present. And if you observe no PPT, then you must write that these are absent. In the next part, you take another again small amount of OS in the test tube. Now you add barium chloride solution, small amount of barium chloride solution. This is the barium chloride solution. What do you observe? See, a white precipitate is formed. The white precipitate is due to formation of insoluble barium sulfate. This white precipitate, that means sulfate is confirmed. To confirm that whether it is sulfate or sulfite, you take the precipitate and add dilute HCl. To the precipitate you add dilute HCl, hydrogen chloride, hydrochloric acid, and you observe that precipitate is insoluble in dilute HCl. This white precipitate is insoluble actually in all mineral acid. That is, if you add dilute HCl or HNO3 or sulfuric acid, the precipitate is insoluble. So sulfate ion is confirmed. So this confirms the presence of sulfate ion. Okay. So when you got one anion, then no need to perform the further test for anion, that is nitrate test or carbonate or sulfite, because your salt contain only one anion. So you have already got this anion, so no need to perform the other test. Okay. Now for the test for cation, I have told you to perform the systematic group analysis. That means when you write the answer in the answer sheet, you must write the systematic group analysis. But in the last class, I have shown you there is some direct test for different cation, that is test for lead ion, zinc ion, copper ion, magnesium ion, barium ion, calcium ion, so on. So you can perform the direct test and you can easily detect which cation is present in the solution. For this, you first take small amount of original solution in a test tube. First you add dilute HCl, because if dilute HCl precipitate for then lead or mercury is present, group 1. What do you observe? No PPT is formed. When you add dilute HCl, you observe that no PPT is formed. Okay. Now you reject the solution. That is, you can conclude that lead ion is absent or mercury ion is also absent. Now you take it. Now you add potassium chromate solution, K2CrO4, potassium chromate solution. Potassium chromate solution. Again you observe that no yellow precipitate is formed. It is a transparent solution, yellow color but transparent solution. No PPT is formed. That means lead or barium is absent. Lead or barium is absent. Hello. So lead and barium is absent. You again take original solution. You again take the original solution in small amount. Now you add potassium ferrocyanide solution, K4APCN whole 6. If a chocolate brown precipitate is formed, then copper ion must be present. And if bluish white or yellowish white precipitate is formed, then zinc ion must be present. Or if no PPT is formed, then you can conclude that copper ion or zinc ion is absent. Okay. If you add potassium ferrocyanide, K4APCN whole 6, you observe a bluish white precipitate is formed. A yellowish white, not bluish white, yellowish white precipitate is formed. This confirms the presence of zinc ion. Yellowish white precipitate হচ্ছে zinc ion, আর chocolate precipitate হলে copper ion. So zinc ion is present in the solution. You can further confirm the presence of zinc ion by sodium hydroxide solution. By using sodium hydroxide solution in small amount, if a gelatinous white precipitate is formed and with excess NaOH, the precipitate is dissolved to give a deep blue solution, a clear solution, then zinc ion is confirmed. Because with small amount of NaOH, the zinc ion give a gelatinous white precipitate of zinc hydroxide, and when excess NaOH is added,
the zinc hydroxide reacts with NaOH to form soluble sodium zincate. Okay, so the given sample contain the cation zinc ion and anion হচ্ছে sulfate ion. Now this test to perform this test hardly 15 minutes may be taken, but you have to write in systematic way. So how the process of writing? So you note this process of writing in this way. First you write number 1, color of salt. Color of salt কি লিখতে হবে? হোয়াইট ক্রিস্টালাইন সলিড। হোয়াইট ক্রিস্টালাইন সলিড। নাম্বার 2, প্রিপারেশন অফ ওএস। প্রিপারেশন অফ ওএস লিখবি the given sample is dissolved in distilled water, dissolved in distilled water to prepare OS. Okay, next heading, dry heating test. Dry হিটিং এখানে বই দেখে একটু দেখে নিবি কী কী আছে। ড্রাই হিটিং টেস্ট মানে কি? এ সলিড স্যাম্পল ইজ টেকেন ইন এ ড্রাই টেস্ট টিউব অ্যান্ড হিট ইন আ বুনসেন বার্নার। হ্যাঁ, ইউ মাস্ট সে যে নো ক্যারেক্টারিস্টিক্স গ্যাস ইজ অবজার্ভ অর নো কালার চেঞ্জ অফ দ্য সলিড স্যাম্পল। ঠিক আছে, এখানে একটা ড্রাই হিটিং একটা লিখতে পারিস, দ্য গিভেন স্যাম্পল is taken, এটা you must write in column basis, that is, this will be in the experiment column, then you write the observation and then you write the inference. The given sample is taken in a dry test tube, dry test tube and heated on in Bunsen flame. Bunsen flame. What will be observation? Observation টা লিখবি, the residue is yellow when hot and white when cold. White when cold. Inference says Zn+2 ion may be present. So this is the first heading you must write, the dry heating test. The next, যেটা লিখতে হবে নাম্বার 4, নাম্বার 4 হচ্ছে ফ্লেম টেস্ট। ফ্লেম টেস্ট এটা কি লিখবি? দ্য সলিড স্যাম্পল to the solid sample add few drops concentrated HCl to make a paste. The solid sample to the solid sample add few drops concentrated HCl to make a paste. The paste is taken on a loop of platinum wire and held over Bunsen flame. Observation:
no characteristics color of flame. ইনফারেন্স কি লিখবি, কলাম করে লিখবি, কলাম লিখছি না এখানে। ইনফারেন্স হচ্ছে কপার আয়ন, ক্যালসিয়াম আয়ন, বেরিয়াম আয়ন, strontium ion may be absent. Okay, this is the flame test. Next you write the dry test for anion. Next এটা এই দুটো বললাম যে dry heating test and flame test, these are for dry test for cation. Next you write dry test for anion. How to write dry test for anion? ড্রাই টেস্ট ফর অ্যানায়নে এরকম প্রথমে লিখবি, হেডিংটা দিবি ড্রাই টেস্ট ফর অ্যানায়ন্স। এ দিয়ে লিখবি ডাইলিউট সালফিউরিক অ্যাসিড টেস্ট, ডাইলিউট H2SO4 টেস্ট। অবজারভেশন এক্সপেরিমেন্ট কি লিখবি, 1 cc OS প্লাস 1 cc ডাইলিউট H2SO4। অবজেক্ট লিখবি নো গ্যাস ইজ ইভলভ, এখানে কি লিখবি কার্বনেট সালফাইড মে বি অ্যাবসেন্ট, এটা কোনো গ্যাস ইভলভ হয় না, ঠিক আছে। ডাইলিউট সালফিউরিক অ্যাসিড হচ্ছে। নেক্সট হচ্ছে কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড টেস্ট, কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড টেস্ট। হেডিংটা দিবি কনসেন্ট্রেটেড H2SO4 টেস্ট। এটারে তিনটে কলাম করবি। ফার্স্ট কলামে কি লিখবি, টেক ড্রাই solid sample in a dry test tube. Take dry solid sample in a dry test tube and add few drops concentrated H2SO4. No characteristics color of gas is evolved, কোনো গ্যাস ইভলভ হলো না। আর বলতে পারি Cl মাইনাস NO3 মাইনাস Br মাইনাস মে বি অ্যাবসেন্ট, ঠিক আছে। এইভাবে চারটে, দুটো ড্রাই টেস্ট ফর ক্যাটায়ন আর দুটো ড্রাই টেস্ট ফর অ্যানায়ন, ইউ মাস্ট হ্যাভ রাইট। ওকে, next you write the weight test ব্র্যাকেটে confirmatory test for anion, weight test or confirmatory test for anion, weight test confirmatory test for anion. Okay, এখানে কি লিখবি, প্রথমে তিনটে কলাম করলি। এক্সপেরিমেন্ট কি লিখবি, 1 cc OS প্লাস 1 cc AgNO3 সলিউশন। অবজারভেশন হচ্ছে নো PPT। ইনফারেন্স Cl minus Br minus I minus is absent. এটা এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 1। এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 2, 1 cc OS plus 1 cc BaCl2 solution. Observation A, white PPT is formed which is insoluble
insoluble in mineral acid. A white PPT is formed which is insoluble in mineral acid. Inference SO4 minus 2 ions is confirm. The confirm লিখতে হবে, not present. SO2 minus 2 ion is confirm. Next column আবার লেখ 1 cc OS plus 2 cc freshly prepared FeSO4 solution, then add concentrated H2SO4 slowly. Observation be a brown ring is formed. No brown ring is formed. No brown ring is formed. এখানে হচ্ছে NO3 minus ion is absent. So this is the weight test for anion. You must write these three weight tests: 1 cc OS plus 1 cc silver nitrate solution, no PPT, তাহলে chloride, bromide, iodide is absent. Then 1 cc OS plus 1 cc barium chloride solution, a white PPT is formed which is insoluble in mineral acid. এটা in dilute in mineral acid, তাহলে sulfate ion is confirm. আর লাস্ট সেটটা হচ্ছে 1 cc OS plus 2 cc freshly prepared ferrous sulfate solution, মানে OS plus ferrous sulfate, then add sulfuric acid slowly. No brown ring is formed, so nitrate ion is absent. So these are the tests for anion. Now you have to write the systematic group analysis and conformity test for cation. So write the heading: systematic group analysis. আমার ল্যাব আছে, আমি দুসারে আমি ল্যাবটা তুলে নিয়ে যাবো নাকি? হ্যাঁ, systematic group analysis for cation, এটা হেডিং হবে systematic group analysis for cation. Okay, now here also you make 3 column. এক্সপেরিমেন্টের নাম্বার লেখ 1 cc OS plus 1 cc dilute HCl. এটা গ্রুপ 1 রিয়েজেন্ট, no PPT. Group 1 is absent. Number 2, through this solution, either 1 cc OS or 1 cc dilute HCl, through this solution pass H2S gas, no PPT. Group 2 is absent. Number 3, reject the solution. মানে H2S আছে তো, রিজেক্ট করলাম। সলিউশন take 1 cc fresh OS plus 1 cc ammonium chloride plus few drops NH4OH solution, no PPT. Group 3 is absent. Okay, number 4, through this solution, এই যে OS plus ammonium chloride plus ammonium hydroxide, through this solution pass H2S gas, a white PPT is formed. Group 4 is present. Group 4 is present. Okay, because you have got the zinc ion.
zinc ion present in group 4. Up to writing this, there is no need to write the group test but group analysis of group 5 and 6 because you have got the zinc that is present in group 4. So you write up to group 4. If you got the calcium that is present in group 5, then you have to write up to group 5. Okay. Now the last the portion সেটা হচ্ছে analysis of group 4 reagent, analysis of group 4 precipitate. So what is the last portion? Last portionটা হচ্ছে conformity test, confirmatory test for group 4 precipitate. ওকে, গ্রুপ 4 যে প্রেসিপিটেটটা পড়লো তার কনফার্মেটরি টেস্ট। You again make 3 column experiment, observation, inference. Number 1, the PPT is dissolved. PPT is dissolved in dilute HCl and divide into 2 parts. PPT টাকে ডিজলভ করলাম ডাইলিউট HCl এ because precipitate is sulfide precipitate, zinc sulfide ZRS, তাকে ডিজলভ করলাম ডাইলিউট HCl করে দুটো পার্টে ভাগ করলাম। এ দিয়ে 2 ফার্স্ট পার্ট add K4FeCN whole 6 solution. Observation, a yellowish white PPT is formed. Inference, Zn plus 2 ion is confirmed. Number 2, to the second part, add dilute NaOH first in small quantity, then in excess. Observation কি, a gelatinous white PPT is formed which is soluble in excess NaOH. A gelatinous white precipitate is formed which is soluble in excess NaOH. Zn plus 2 ion is confirmed. So জিঙ্কের দুটো কনফার্মেটরি টেস্ট বললাম। ফাইনালি হোয়াট ইউ রাইট, ফাইনালি লিখবে so the given sample content, বলে এরকম লিখতে হবে। ক্যাটায়ন হচ্ছে Zn plus 2, anion SO4 minus 2. This is the systematic way of writing the salt analysis. First you remember, when you write the preparation of OS, that carry 1 marks. The dry test, dry heating test 1 marks, dry flame test 1 marks, dilute sulfuric acid test 1 marks, dilute and concentrated sulfuric acid test 1 mark, total 4 marks. Now you must write the systematic conformity test for anion, that is 2 marks, and systematic group analysis with conformity test for cation, that is also 2 marks, total 8 marks. Yes, so you can perform you can identify the salt by direct process, but when you write, you must write in a systematic way. That is, you first write the preparation of physical appearance of the salt, then preparation of OS,
then dry heating test, column, then flame test, dilute sulfuric acid test, concentrated sulfuric acid test, weight test or conformity test for anion, then systematic group analysis for cation, and finally the conformity test for cation. Say you have got the sulfate ion and zinc ion, so you must try to write the white precipitate is formed, the equation that is ZnSO4 2 minus plus Ba2 plus give BaSO4. The white precipitate due to formation of barium sulfate. When you obtain the zinc ion, here yellow is white precipitate, মানে potassium ferrocyanide plus Zn plus 2 give zinc ferrocyanide, Zn2 FeCN whole 6. You must write this zinc ferrocyanide in this way. Or here gelatinous white precipitate due to formation of zinc hydroxide, ZnOH whole 2. In inference you must write the chemistry of the reaction, that is the gelatinous white precipitate due to zinc hydroxide and precipitate dissolved due to formation of soluble sodium zincate. So that will be the correct mode of writing of the salt analysis. Hello student, understood? Hello? I will today the first salt is performed. I will perform 4 or 5 salt. You must write at least 4 unknown salt in your practical copy along with known salt of anion and cation. Okay? Understood? Yes or no? Hello? কেমিস্ট্রি প্রজেক্ট টপিকটা দেখে আমি আজকে তৈরি করব, করে পাঠিয়ে দেবো, চিন্তা নাই তোর। আমি না পাঠালে তো লিখতে হবে না, তো চিন্তা করছিস কেন? তো পাঠালে লিখবি, না পাঠালে লিখবি না। ওকে।